Sie können ruhig fotografieren. Alles gut. Thank you. Send you the data set. Are you interested in construction or office building? Und gewonnen hat den Award dieser Kategorie-Software die Jade-Hochschule. Leica بالشاركة. How are you doing? Ja, alles gut. Und bei Ihnen? It's your first INTERGEO? Ja, das ist mein erstes Mal. Hallo. Hi. Gut. ما تعطينا شي معلومات اليوم ولا هو؟ لقيناكم ما بزاف باش لقيناكم والله يتلبس. معنا ريهام خبيرة طبوغرافية. فين هذيك الطيارة؟ كنقلب عليها. البارح الكاميرا كانت عامرة. Cameras, all kinds of different things to go into. As I said, this one's mainly nuclear power plants where you would want to send anything, you know. عرفوا لا كارتوغرافي كتقدروا نستعملوها حتى في الدومين ميليتير. غنمشيو دابا نشوفوا شنو حاطين تما. كندور هنايا تلاقيت مع جوج بنات كنقراو في اليافي وجاو فرنسا داروا بي اف او خدامين تما جاو البارح من فرنسا هنايا باش يشوفوا هما الانترجيو. كاين ناس عاوتاني تا هما خدامين. كاين واحد السيد تا هو تلاقيت معاه خدام في الكاداستر. هاد السيد عنده بيرو ديتود طوبوغراف في قنيطرة. For example, 4K videos of that. You see all the information already here. But the most important thing is, this sensor, not to compete compared with the consumer drones, we have a mechanical shutter inside against a rolling shutter when I'm consumer drones. So you can fly very, very fast, to 50 meters per second, and doing pictures at 0.07 seconds. That means you can really directly here to the distance, or for example, you can measure it and it's really on a centimeter accuracy. Another thing what we're showing here is we can introduce digital surface model like for electrical. Yes, yeah. You can input digital surface modeling for terrain awareness. Where it's Yeah, it's in the feature. You need to upload it via SD card. okay. Yeah, and then you have mapping for 2D or oblique for oblique mission, 3D capturing of images. Yeah, 3D model it will always create also with 2D mapping. And then you say here, for example, oblique. Say here in Germany, it's a Wi-Fi connection, I think. So you need a Wi-Fi connection or offline card.
Okay. Just take something. So you can also download the cards beforehand, so it's not so long. Okay. And then one click it creates a rectangle. You have all the 5 lights for a click. You can drag and drop. Aber معايا جون. Ja, جون seit wann bist du hier noch? 3 Jahre. Seit 2019, Juli. معنا جون دابا هو سينيور في المانيا دار ماستر هنايا في المدينه ديال بون auf Englisch. Ja, auf Englisch alles. Englisch ist einfach. Ja, Englisch ist mein ja. Und jetzt arbeitest du bei der Bezirksregierung. Ja, genau. دابا خدام في Bezirksregierung die Köln. بحال قلتي الولايه في Köln. Ja, genau. Und jetzt gucken wir, was wir... Lernst du jetzt Deutsch? Ja. Ich lerne Deutsch, ja. Ich spreche gut Deutsch, aber ich lerne. Ja, ich wollte bis C1, Niveau erreichen. Ja, hast du schon. Ja, habe ich Chance. Nee, der ist 2. Das ist 2. Ja, die Z. Weil ohne DSA kannst du nicht in der Hochschule Ja, genau. matrikulieren. Ja, das ist... Thank you. Gerne. Die ganze Geschichte, wann immer INTERGEO war oder Geodätentag und in welchen Städten. Okay. Da gab es große Ausfälle bei Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und wir haben jetzt die Instrumente mal, wie sie sich so entwickelt haben mit der Zeit. Und außerdem, wir sind ja vom Deutschen Christlichen Technikerbund, DCTB. Und wir sind hier gegründet. عندنا ستاند ديال الشركه ديال ايزري
create this city model. كنشوفوا المعرض كبير بزاف. What is that? غادي نشوفوا دابا الشينا واش اختاروا ليه. اخر ما كاين عندهم البارتي هذه خاصة بالناس ديال لاشين. Green Valley International. I think it was a mix between just flying together and also that temporary shortage. Zu Beginn oder in diesen 4 Jahren kann es so sein, dass wir schon den Bereich der Drohnenfolge und auch schon die Basisklassifikation erhalten, mit denen wir dann sofort arbeiten können. هو ديالنا. كيفاش كيسكانيو لي تونيل. Guys, and also encourage for international stage that in the future you can find friends and future partners. That will start with something very simple. There is a lack of diversity in our sector, right? And we want to increase awareness. As you can see, it's a long shot, right? We still need to address that awareness. We still need more people to see DI for what it is, something important in geospatial and something that should make it better to be part of the geospatial sector in general. And the Geodesy Award is actually a way for us to recognize individuals and companies that are actually doing well on the DI arena. So I'm really pleased to represent WGIC here and the member of the committee to present these awards to our two
our deals. So the first one, the individual award as a map. Second part, Christian is doing, and then we talk about this interview, so DBW. So I am Jens Wicken, DBW Vice President, and it's a very great pleasure for me to have here Markus Westphal, the Sales Account Manager from DACH by Trimble. And on the other hand side, to have Michael Ludra here, the President in GSR Central, and from Hexagon. So nice to have you here, and for us, well, first part now we want to get some impressions about the feeling you had here. Ausgerichtet und wir leben jetzt seit mehr als 2 Jahren mit der Pandemie, die in der Veranstaltungsbranche ja zu ganz erheblichen Einschränkungen geführt hat. Die Frage, die INTERGEO hier in Essen, hat sich aber erstmals wieder wie die richtige INTERGEO angefühlt. Also zumindest ging es mir so. Und wie sehen Sie das? Ich sehe das ganz... Also zuerst einmal, ich entschuldige mich für meine Stimme, wie alle hören konnten, die ist sehr rau gerade, das haben die letzten 3 Tage auch beweisen müssen. Viele Gespräche geführt, viel in Englisch und Deutsch, und das zeichnet, glaube ich, diese Veranstaltung in diesem Jahr ganz besonders aus. Es ist eine besondere Veranstaltung, wir sind im 2. Jahr nach der Pandemie, und letztendlich hat die INTERGEO dieses Jahr gezeigt, wie gut eine Veranstaltung funktionieren kann, wie gut die INTERGEO hier Menschen zusammenbringt an den Standort nach Essen. Und wer allein gestern Abend die Standpartys nur mitgemacht hat, ist es nicht der Grund übrigens für meine Stimme, sondern einfach diese Partys, das Networking aufgegriffen hat, der hat gesehen, was die INTERGEO leisten kann. كان بجوج ديال لي بري، واحد ديال السوفت وير ربحاتو لايكا، وديال الهاردوير ربحات واحد ليكول سوبيريور. نوريكم دابا لايك تشاركوا بهاد I have to say big thanks to all the engineers, to everyone who put so much innovation in this little piece. It's really something special, that's all. And obviously the community. لايكا باش تشاركوا pour le prix hardware. مشاركتي لازر سكان شاركناش حنا لما اسامي مجانيه اكثر يعني ثانك يو يوغي با انا يقولوا اسمي اكثر بيبي طوبوغراف صغير Thank you for joining the geospatial community. Thank you for being part of INTERGEO. We say bye for now from Essen with these pictures and impressions, but we also say see you again in Berlin 2023. Yeah, bye. Tschüss. Ciao. Thank you for joining the geospatial community. Thank you for being part of INTERGEO. We say bye for now from Essen with these pictures and impressions, but we also say see you again in Berlin 2023. Yeah, bye. Tschüss. Ciao.